Unajua umesema kwamba Kiswahili ni lugha yako ya 4 ama ya 5. Iko katika hatua gani? The 5th or the 6th? I guess the 5th. The 5th. Hivyo basi kuna Kifaransa pale, Kikuyu, Kikalenjin, ndio ufikie Kiswahili. Exactly. Karibu sana. Asante. Utaweza kuchanganya ndimi kidogo ila tuweze kuelewana. Kabla sijaanza, pongezi sana. Kwa kijana karne hii kuandika kitabu ni heshima sana. Mboya ni mshairi ama Mboya ni mtu ambaye ana taaluma tofauti anayeandika mashairi? Mboya ni mwalimu kwanza kabisa. Mwalimu wa Kiingereza, lugha na fasihi. Naam. Unafunza sasa, you're practicing? Naam, lakini pia wewe ni mwandishi. Ni kipi kinakupa wewe msukumo wa kuandika ushairi? Let me respond to that in English, please. Naam. Thank you. Many a times we have always said that art is influenced by society, and so that is exactly why I draw my inspiration from the society, the things that happen around us. Watu wengi husema kwamba macho ya ushairi si macho ya kawaida, macho ya usanii. Kwamba wewe utakuja kutazama jengo fulani ama msichana mmoja akitembea ama hata mdudu akitembea, na haya matamshi ambayo yanaendelea katika mazingira yako. Kisha wewe mtazamo wako utakuwa na mtazamo wa kuangalia upande wa pili, wa tatu na hata wa 4. Ukweli huu je, umeweza kuthibitisha katika ushairi wako? Naam, nimejaribu sana. Jinsi ulivyosema kwamba kila kiumbe kina sanaa kwake. Everything is art. Take me to the mind of an artist. Na nataka uchanganye ndimi kwa sababu najua wewe ni mtu wa maongezi sana. Usinyime mtazamaji maongezi yako na mawaidha yako. Nipeleke katika kichwa cha mshairi. Wakati ambapo unaandika mashairi yako ama una mifumo ya aina hii. What goes on? What is the mind of an artist or a poet like? I guess the mind of a poet is a blank piece of paper. It's just blank. All the times it's blank. So it's the influence that society has on us that pushes us to put something on that blank mind. All the times my mind is blank, very blank. And that again gives me the opportunity to accommodate new thoughts and creativity. Inside your mind. Exactly. Kuna shairi yako moja ambayo ilinivutia, nikataka uje ukazungumza na watazamaji. Na umesema kwamba akili yako huwa ni kama ukurasa mpya kabisa. Wewe huandika kinaya sana. Am I right? You do a lot of irony. Are you also a performer? Wewe pia huperform? No, wewe ni mwandishi. Tunajua kwamba wasanii wako aina mbili. Ukurasa wa 9 kitabu chako na bare attitudes. Blessed are they evicted from their lands, for they shall know not the toils of farming. Blessed are they whose homes were burnt, for they shall roam free in the wilderness. Blessed are they whose genitals were involuntarily mutilated, for they are saved from the pains of childbirth. Blessed are they whose limbs were amputated, for they shall get the sympathy of the disabled. Itakuwaje kwamba watu ambao walitolewa katika ardhi yao unataja katika shairi hili kwamba wamebarikiwa, kwamba hawataweza kulima, kwamba wale ambao sehemu zao za siri wamebarikiwa zikitolewa kwa sababu hawatakuwa na uchungu wa uzazi? What message are you trying to pass using irony? Kinaya chako kina ujumbe gani? I've always believed that life itself is irony. We go about life so serious, and ultimately we all die. So it's the irony of living. Now this poem is written in the post-2007 election violence. And it's funny how we fast forget. The human memory is very short. And so many, we're here in 2019 not talking about the post-election victims. And we've forgotten about the mutilated genitals, we've forgotten about the burnt homes and stuff. So it's all ironical that we are focusing on different things. Is this reminder targeting particular people? Ni unania ama lengo la kutukumbusha kwa sababu fulani? Art should always remind and immortalize happenings. With what intention? Nani ama lengo gani? I trust that when we remind ourselves of the past, then we can chart a new path for the future. Nimetazama pia sana mashairi ya mapenzi katika kitabu chako. Do hearts dream? I have held you in the arms of my heart, danced with you. Songs heard only by the ears of longing, we have laughed, the laughter of desire. I have loved you and you have loved me back, love that blossoms after dusk. Like twilight flowers we have loved. In the distant horizons of dreams, dreams deferred at dawn. How then dance I in my dreams? How do I, a sunbird,
feed upon the nectar of you, a moonflower. I want you by day to hold, to dance, to laugh, and to love you. Come by night to haunt and to taunt me in my dreams. Mapenzi yamejaza tena hiki kitabu kwa kiwango ambacho ni kiwango cha undani sana. Ni kipi kinaleta msukumo wa kuandika shairi kama hizi za mapenzi? Love has been the most debated topic from the creation of time. Yeah, so I'm just a creation of time. I must just talk about what time molds us into, into loving and the irony of love. The poem we just read, the very last lines there. It's funny how we get things we don't ask for or we don't deserve. The sandbird should feed by day. And how would it feed on a moonflower that only blossoms at night? So the irony of love and lovers, that we go out looking for love, and ultimately love finds us in places we least expected. Yeah. The places we least expected. So the irony kwamba kile ambacho watu tunatarajia katika mapenzi si vile. Is it, what do you mean? Is it, does it bring pain? Does it find us when we are careless? Unamaanisha nini? Everyone growing up, everyone had a creation. When you're growing up, the straight linear life, you have a creation of the person you intend to love sometime in the far future. And then funny enough, you get someone either having a perfection you really didn't expect, or someone lower than the graded set, because life has it that you have to find someone. Yeah. So the ironies of love. Lugha yako ni lugha ya ishara sana. Lugha ya use a lot of symbolism katika ushairi wako. Ni kwa sababu una nia ya kufuata kanuni za maandishi ya ushairi, ama kwa sababu unaamini ushairi utaweza kufanikisha ujumbe tu mahala ambapo utakuwa na imagery, ama mahala ambapo utajenga taswira kutumia mambo mengine katika mazingira? Okay. Taking you back to the mind of the artist. The mind of an artist, like I said, is a blank page. And so everything becomes a symbol. Everything and everyone becomes a symbol. That is why the author's note in this book is we humans are stories. Yeah, that is very symbolic, that we are just stories of flesh. Yeah, so symbolism is one integral part of art and poetry that we cannot degenerate from. Yeah. Waandishi wa karne hii wa ushairi wametengana na kanuni zilizokuwa za awali. Wakati ambapo tulikuwa tukiangazia aina za shairi na kanuni, kuhesabu silabi ili kupata mpigo wa aina fulani, watu wakafikia mahali ambapo shairi huru zimeenea zaidi, kwa sababu labda walikuwa na uvivu wa kuweza kuzingatia kanuni zile. Maoni yako kuhusu waandishi wa ushairi katika karne hii na zile kanuni za ushairi ambazo zilikuwa kuanzia kitambo? Good. See, when you look at the post, or rather the pre and the immediately after colonialism, the poems that were written around that era had a lot to borrow from the West. And I want to believe we were still chained in the shackles of colonialism. But again, free verse is about celebrating our independence. We are free people. The society is just so free. Kila mtu ana uhuru wa kufanya kile anachotaka. But again, poetry kama mwanadamu pia inafaa kuwa na umbo na ujumbe. See, the form and the content, they must to intermarry. Exactly. But then I celebrate free verse. Yeah, because it's about, again, the freedom we've been preaching all this while. Yeah. So tukiwa na uhuru kama wasanii, the better. The more free we are to do it as we want, exactly. But I did mention that that form has to go with content. In as much as you want to do a very free verse in relation to form, the content must adhere to certain poetic standards. Yeah. Kwa hivyo lazima utunzi wako uwe na mfumo na mpigo unaotajika kama mpigo wa kishairi, hata wakati ambao uko na huru. Fasihi ya kisasa, na hii inapatikana katika fasihi za zingine za aina zingine, na pia katika ushairi. Ni fasihi zilizo na topics ama themes za kisasa, kama vile kuuliza kama Mungu yupo. Modern literature questions everything literally, thematically. Kama Mungu yuko, haki za kibinadamu vile zinafaa kueleweka na watu wa kisasa.
na mambo kama yale yanatofautiana na malengo yaliyokuwa pale awali na madhumuni yaliyokuwa pale awali ya watu waliokuwa kitunza fasihi. Wewe kama msanii na katika kitabu ama utunzi huu umefika mahali pale na fasihi, have you reached where modern literature is? Things like questioning the existence of God, questioning the existence of humanity, questioning the rights and the definition of rights, or the definition of right and wrong, kizuri na kibaya ni kipi. Umefikisha pale? Yes, I have got to that limit. There's a poem here titled Droppings. It talks about a lot. Let's find it. I think it's on page Droppings is on page 20. It questions a lot about humanity and human life. Would you like to read it a bit? Yeah, I would read it. Every day we drop many things in many places. Every day we drop many people in many things. Cigarette butts in smoking zones. Bad habits in etiquette classes. Coffee tumblers in trash cans. Empty snack packets in refuse bins. Dung in municipal shitholes. Loads in corruption baskets. And baskets now. Yeah, so again, we are questioning exactly who we are as humans. Yeah, just like you asked about the contemporary questions that art tries to find answers to. And one of the many questions is, who are we? Who are we? Are we just meant to go about life paying bills and loving and dying? Or is there something we can do as humans? Huoni kama usanii wa aina huu utatenganisha binadamu na maadili? Kwa sababu wakati ambapo sasa tumeanza kufanya hesabu za kuuliza kama tuna Mungu, kama kizuri na kibaya ni vile ilivyosemwa, ama tunafaa kuunda maadili tofauti, usanii wa aina huu si usanii hatari? Again, morals are relative. Very relative. Yeah, so I trust what could be moral to you could be very moral to me, and I doubt if we have universal standards of morality. Yeah, I doubt. We don't have universal standards of morality. But we have right and wrong that has been right and wrong for ages. Kama kuua ni jambo baya, hilo ni kiulimwengu zima, tunajua hivyo. Na tunajua mambo kama tutasema labda ukahaba ni jambo ambalo halikubaliki. Wakati ambapo tutaanza sasa kuleta maswali na kuchana mambo kama haya, tutakuwa tukitenganisha ulimwengu na maadili. When art begins to question the heart of society, and you just mentioned prostitution, which to me I guess is just another form of a not so very formal marriage, because marriage in itself is prostitution to one woman legally. No, prostitution ama ukahaba ni it's a vocabulary, msamiati wa kwa mtu kujiuza kwa watu wengi. Hatuwezi kulinganisha na ndoa. Hata kwa zile familia tupo, kwa njia zingine twajiuza. Kwa njia moja ama nyingine. Hiyo ni akili ya msanii. Labda kwa sababu labda hatutakuwa na muda sana, mjadala huu tuweze kuwa nao wakati mwingine. Niliona shairi zuri, I will make you happy, child to mother. Mama, today the history teacher taught us about a war of whites fought and won by blacks. Slaves in chains winning a different freedom, proclaimed heroes, their savages here. Is that where Papa died? Isoma na nikafika mahali paliponigusa sana. Alipokuwa akiuliza mamake kwa nini wanakuja wale kwa wengi. Where is it? Where he's asking why they beat her. Where they beat her in the house. Sijui kama ni IIP. Do you know the stanza where they come to beat you in your own house? Mama, what do you owe them? Aha, nimeipata. Mama, why? Mama, why? Why must these heartless men pass by just to beat you in our house? What do you owe them? Tell me how. I'll work hard, earn lots of coins, and repay them. The other night, Uncle Mwangi came sick. He couldn't walk. He vomited on himself. He smelled urine. The only thing he had in hand was a coin worth tam. He gave to Sister Wangeshi. I had him beat you like a punching bag, Mama. Why? What is this poem about? The poem is about the challenges and the plight of a mother struggling to raise a family in the contemporary society. And it has a voice of a child watching as some omnipresent observer, watching all the things happening to the mother.
and the desire to make ourselves better. Yeah. So again, art should be a reflection of society, just like you did mention. And so we are trying to reflect and see exactly what are the challenges of a single motherhood. Yeah. No. Yeah. Is it because wakati ambapo sasa tunaona sana kwa wingi kina mama wanalea watoto peke yao na changamoto za umaskini pia zimebobea? Yeah, and art grows, and art has just to talk about the present things that we're going through. It would be very absurd of me to begin writing poetry about the Second or the First World War, and yet we have other wars that we're fighting. Yeah. No, other wars we're fighting, for example, kama vita gani? Single motherhood and the plight of women, yeah, and the plight of the girl child is here too. Maiden Melodies. Mbona hivi ama haya matunzi ukayaita Maiden Melodies, na picha iliyo pale, piga picha kama utaweza kuniletea kwa ukaribu, ni picha ya msichana ambaye naona kwamba kuna hisia katika sura yake, kisha ameshikilia kifaa mkononi. Inaonekana kwa umbali kwamba ni ala ya muziki, lakini ukiangalia tena kwa ukaribu yaonekana kwamba ni anafanyia jambo ala ama kifaa hiki. Oyo, the title and the picture, what is it all about? This being our first book, Maiden would also be synonymous to something happening for the first time. So this is our first book. It's our Maiden publication, and we are sending out songs to the world, songs of healing, and that is why we have a picture of a lady here playing the flute. Yeah, so the artist is the flute, and the art itself is the breath through the flute, and we are sending that out to the world, the music of art. Exactly. Kwa wale ambao hawana kuelewa kwa usanii wa aina huu ama aina hii, samahani, na bado hawajachukua muda wakasoma ushairi, ni kipi ambacho utawaambia kwamba hawajakipata? What are they missing, those that have not ventured into poetry, to dig into poetry? I doubt there's anyone who has not ventured into poetry. Everyone has, just that maybe they don't know, and so they need to know that they are in poetry. See, the rhythm of life, you wake up in the morning and you go to work and go back to the house. There's always the rhythm of life, and that is the rhythm of poetry. So everyone is into poetry, just that not everyone is into the reading culture of poetry. Huwa naona yale ambayo unasema mitandaoni ni ya kuchochea sana hisia. Mtu huenda akayatazama na akose kuelewa kwa sababu yanaibua hisia tofauti sana. They're very conk, very wild and all that. Hiyo ndo personality yako, or is that what you really believe in everything that you say? Katika kauli zako za kumaliza. No, I trust that every human being goes around with some mask. No. Yeah, so the mask read out there may not be me. So that can be just a mask on its own. Yeah, it can be a mask. Naam. Kauli zako za mwisho kuhusiana na Maiden Melodies, na labda wale ambao wangelipenda kupatana na ushairi huu. Okay. Maiden Melodies being our first publication. The book is out there in the market. Anyone who would wish to indulge and interact with us, we have a number on Facebook. You can call and we can have a talk. No, shukrani sana. Huyo ni Oyo Mboya, na ni ushairi tu kaangazia sana kinaya ambacho kinapatikana katika kitabu hiki ambacho kimeweza kuwa na ushairi wa aina mbalimbali, zikiwa ni shairi za kuangazia kama kioo yale ambayo yanatendeka katika jamii yetu. Lakini mtazamaji, kimekuwa ni kipindi cha TV47 Macheo hapa katika runinga ya TV47, tukiwa tunatetema kote nchini. Mtazamaji, hivi jioni tutakuwa na sherehe ya tamasha katika chuo kikuu cha MKU ambapo tutakuwa tukitafuta Mr and Miss KU. Utakuwa unapeperushiwa hapa moja kwa moja. Hivi basi baki nasi. Umekuwa na ni chuo cha MKU upande wa Nakuru ama ile branch ya Nakuru. Basi mtazamaji, tamasha hilo litakuwa